Good evening, everyone. Good evening. So ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, just let me keep it quiet. Yeah, now it's fine. Actually, video was running after the live class as well. Let me know as well whether the voice is audible or not. Come soon fast. Jaldi jaldi aao. Ansh, very good evening. Good evening, Mani. Gagandeep, good evening. Deeta Liwal, Love, and Anu. Good evening, very good evening. ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ friends ਨੂੰ problem ਹੈ speaking ਦੇ ਵਿੱਚ, kindly call them fast. I'm going to commence the class now. Okay, and it's audible, fine. So ਹੁਣ ਮੈਂ screen share ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ Q card ਦੀ। ਇੱਕ Q card pick ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ different ਮੈਂ 2 model answer ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ हैं ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਟੂ ਪਲਾਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼। ਸੋ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਜਸਟ ਥਿੰਕ that 1 minutes are not required because they have already prepared about the key card topic. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਦ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਸ਼ੁਭਮ, ਯੂ ਆਰ ਬੈਕ। ਬਲਜੀਤ, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ whenever you get the 1 minute, use that 1 minute wisely. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 1 minute ਦੇ ਵਿੱਚ write those things which you find that ਕਿ difficult ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ they just think that ਕਿ ਮੈਮ ਕਨੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਂਸਸ ਐਰਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਊ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦਾ, ਹਾਊ ਆਈ ਐਂਟਰ ਟੂ ਦਾ ਕੈਬਿਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਏਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਆਮ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। Hope I'm visible to you all. Let me place my laptop far away so that you may get it like ਤੁਸੀਂ screen ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕੋ। When I'm standing, like suppose I have entered into the cabin. ਹੁਣ ਮੈਂ enter ਹੋਣਾ ਹੈ, so cabin है, I will not knock the door क्योंकि already examiner ने क्या ही देना कि ਤੁਸੀਂ अंदर आ सकते हो। So you have opened the door. There is no requirement to say कि may I come in क्योंकि examiner ने already कहा था कि ਤੁਸੀਂ आ सकते हो, मैंने पक्का पहले ही कह देना है। If the examiner like he or she has not noticed you, तो उन्होंने तो देखा नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ knock करके please may I come in, then you can enter। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ examiner ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ examiner ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। like
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਸੀਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਿਟ ਸਟ੍ਰੇਟ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ। ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। एग्जामिनर ने की कहना है कि लाइक मैं अपनी इंट्रो देनी है कि आई एम दिस, अपना नाम दसेंगे, आई एम योर स्पीकिंग एग्जामिनर एंड गोइंग टू कंडक्ट 3 parts. So in the first part I'll ask some introductory questions, and in the cue card topic you are required to speak at least for 2 minutes, and then we'll move forwards towards the follow-ups. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, या ये भी ना सोचो कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ क्वेश्चन निकल गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जामिनर ने अपने आप ਨੂੰ इंट्रोड्यूस तो पक्का करना ही करना है। दैट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਪੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਲਣਗੇ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਰਵਸ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾमिनर ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵਾਟਸ योर नेम। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇਮਸ ਦਿਸ दैट, जो भी नाम बोलता तुसी रिलैक्स होके बोलो। एक ट्राई करियो कि एवें नहीं हिली जाना। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਚੀਰ ਐਵੇਂ ਹਿਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, दैट्स नेगेटिव इन्फ्लुएंस। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਯੂਰ ਡਾਊਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਏਦਾਂ ਬਲੈਂਕ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦ ਪੈਨਸਿਲ ਫॉर द ਸੇਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਦ 1 minute ਟੂ ਪਲਾਨ ਦ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਟੌਪਿਕ and you are required to speak at least for 2 minutes. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ 1 minute ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਟੇਬਲ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਬੋਥ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਹੀ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯੋਰ 1 minute ਸਟਾਰਟਸ ਨਾਓ। 1 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਦ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲਏ, ਹੁਣ these are the bullet points had been prepared one of our students, so I'll not show the names. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਨੈਕਟਰਸ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਓਕੇ ਨਾਓ ਸਟਾਰਟ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, you need to maintain your facial expressions as well. Like here, I'm going to talk about Ada. I'm going to talk about this thing, and of course, this whatever your cue card is. ठीक है, उन्होंने बोलो, patiently बोलो, काली करन दी जरूरत नहीं, slow बोलन दी जरूरत नहीं, patiently बोलना है, ठीक है। जो cue card हो गया, then the examiner will ask. Now we'll move forward towards the follow-ups. So examiner will ask the question. उसके बीच तो एक cue card and paper वापस ले लिया जाएगा। सो ये थोड़े हत्थां विच नहीं रहेगा, एग्जामिनर ने वापस ले लेना। जो वापस ले लिया एग्जामिनर ने ते तुसी फॉलोअप्स दे आंसर देने हैं। हुण फॉलोअप्स आंदी है सब तो वड्डी प्रॉब्लम तुहाडी। सो फॉलोअप्स नु तुसी आपां किवें वधिया दे सकदे हैं। जदों फॉलोअप पूछेगा तो एग्जामिनर ने यूजली की पूछना है, स्टोरी दे नाल रिलेटेड पूछना है। जदों एग्जामिनर ने उस क्वेश्चंस बारे पूछ लिया, क्यू कार्ड से नाल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तां तुहाडा जिहड़ा आंसर होएगा, मतलब whatever you are speaking, try करियो ओही आंसर बोलियो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे विच तुहानू स्टक ना कर सके।
ਸੋ ਆਨਸਰ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ the cue card is describe an interesting book. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ I'm a good reader, I like reading books, I usually go to the library, I read this book, here I'm going to talk about this book. This is not required. If you are not a good reader, if you don't like reading, don't talk about it. Story ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਬਸ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, then I got to know ਕਿ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, whatever you can say about. ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫੋਲੋਅਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਊਗਾ? ਬਿਕੋਜ਼ you are talking about that point which you don't like. बहुत सारे लोग तो like ही नहीं करते, रीडिंग ही नहीं like करते, तो फिर रीडिंग किवें दिंदे हो? ठीक है, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ I have the great knowledge about psychology, ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਪਸ ਜਨਰਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, you have enough knowledge about the specific topic, you need to talk about that specific topic. ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਉਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੋਲੋਅਪਸ ਹੋ ਗਏ then examiner ਨੇ ਕਹਿਣਾ okay this is the end of the speaking, now you may leave, then you need to get up again. ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ then get up again. Don't forget to wish the examiner. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? have a nice day sir, have a great day ahead, have a charming day ahead. ਜੇ evening ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ evening ਕਰੋ, afternoon ਚੱਲ ਰਿਹਾ, whatever you can feel, whatever you can wish the examiner, wish ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡਸ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹਿਊਮਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੈਠੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ देयर who wished that ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਸ਼ ਕਰਕੇ then wake up, stand ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ stand up then you can come out, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਐਂਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ। ਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਨਵੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਸਟ ਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ दैट. So it was quite funny, I know that, but I hope you have learned something out of it. So ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਊਗੀ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। From tomorrow onwards, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, with whosoever you are preparing, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਸੀ ਵੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਐਵੇਂ ਦਿਓ ਕਿ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ हैं, I read that as well. Before that I am going to share one क्यू का टॉपिक। अपना पेपर एंड पेन रेडी रखो फटाफट। चलो स्पीकिंग करते हैं ਆਪਾਂ ਹੁਣ फटाफट, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ क्यू कार्ड ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Let's start now. I'm going to share the screen. Yes, hope the screen is visible
and the cue card is visible too. Let me maximize the size. Yeah, now everything is in front of you. ठीक है, सब कुछ दिख रहा है. Cue card है, describe a city you would recommend as a nice place to live. I'm giving you 1 minute to plan the ideas. फटाफट plan करो. इन्होंने मैं comments भी पढ़ ला. फटाफट plan करो. अच्छा सारे ने गल्लां बातां ही कीतियां होईयां ने. किसी ने सुनिया कि की कीता आपां क्लास दे विच अज की कर किहड़ी चीज दी गल कीती है. हरमन टूर वेरी गुड. हेलो हरविंदर, हाय. हाय रंजोत. गुड इवनिंग हरविंदर. I'm fine Harvinder, what about you? Thank you so much Harvinder, thank you for praising us. हाँ जी लव, रीडिंग टिप्स भी कर दें कोई ना. रीडिंग 7 वेरी गुड. ठीक है हरमन जी सारा कुछ सुने हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो तां जो बाकियां तक भी अवेयरनेस पहुंच सके कि उन्होंने करना की है. विशाल वेरी गुड इवनिंग. ऑल कैंब्रस ਦੀਆਂ ਬੁక్ਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ. ਓਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈਲੋ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਸਿਟੀ that you would what recommend as a nice place to live. कोई ऐसी सिटी दसनी है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ recommend करोगे as a nice place to live. कोई ऐसी सिटी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ recommend दोगे. recommend ਹੁੰਦਾ ਸਲਾਹ दोगे. ਕੀ ਸਲਾਹ दोगे कि ये nice जगह है रहने वास्ते. ठीक है, but you are not required to talk about your hometown. अपनी सिटी ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. आइडिया prepared? सारे thumbs up send करो जिन्हां दा भी आइडिया प्रिपेयर हो गया. I want to see कि सारे कितना का अलर्ट हो. जल्दी जल्दी करो फटाफट. यस फास्ट. सिटी केड़ी सी, सेंटर केड़ा सी. कोई गल नहीं, छड़ दो सारियां सिटी सेंटर्स बारे पूछना. लंडन. पीमा इज सेइंग आई वुड लाइक टू. एक ना आई वुड नु बोला करो आइड. आई वुड नु कॉन्ट्रैक्शन यूज करके आइड बोलिया करो. साउथ कोरिया माय फेवरेट सिटी. लोखंडवाला फाइन. मुंबई सिटी तमन्ना. यस बता सकते हो आप मुंबई सिटी तमन्ना. व्हाट्स द लिमिट? ओके पर वो तो कंट्री है. मुंबई केड़ी. साउथ कोरिया इज अ कंट्री. शिमला सिटी. व्हाट एल्स? कोई गल नहीं, तुसी आंसर दो. देखो गलत ही दे दोगे कोई गल नहीं, एटलीस्ट थोड़े रिस्पॉन्स तो आएंगे, थोड़ी पार्टिसिपेशन तो होगी. सो आज आप क्यू कार्ड करते हैं. उस तो बाद एंड विच फिर तो एक इंपॉर्टेंट चीज दस के जाऊंगी. हुण मैं गल करन जा रही हूं अबाउट द सिटी कि मैं केड़ी सिटी बारे गल करनी है. पहले मैं की करूंगी इस टॉपिक दी इंट्रोडक्शन दूंगी. मतलब जो भी मेरा टॉपिक है दैट्स अबाउट द सिटी. केड़ी सिटी? इंटरेस्टिंग सिटी. मतलब की है विच नाइस सिटी विच आई वुड रेकमेंड टू समवन कि उत्थे जाओ. सो हुण मैं उसदी इंट्रोडक्शन देन जा रही हूं. द इंट्रोडक्शन इज, देखो आई हैव स्टार्टेड माय सेंटेंस विद द जीरेंट. जीरेंट तो शुरू कीता है. जीरेंट किवें? वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल आईएनजी लगा के. Living in urban area is fantastic and a city with a good infrastructure in the form of business, health, education and entertainment is a top choice to settle. So many of the people move to the cities for the better life and livelihood. So education
and jobs. With excellent facilities of the entertainment, food, beverages, cities attract people. So the high-rise buildings, towers, and the nightlife also has a magnetic effect on the youth. I'm not saying कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ difficult answer prepare ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ basic ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ adopt ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ QA topic ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ generally introduction ਦੋ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ yeah I know many cities here I am going to talk about this not required this is spoken by many ਜਿਹੜੇ ਵੀ IELTS prepare ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ don't talk about it so ਹੁਣ question ਹੈ living ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ introduction ਦੇਤੀ क्यू कार्ड बारे गल कर रही है मैं पहला की कितना क्यू कार्ड दी ही इंट्रोडक्शन देती है ठीक है Harvinder it's okay if you are not IELTS students you will be able to learn the language ठीक है so speaking you know that nowadays is being like mandatory for all whether you are going to appear in any interview or you are planning for any competitive exam this is must so this would be helpful for you too. It doesn't mean speaking is required to appear in an IELTS exam only is the which की है कि बहुत सारे अपने इंडियन जड़े लोग हैं वो ज्यादातर इंग्लिश नहीं बोल पाते they are hardly getting the chance to speak so we are here to set the platform for you कि उन्हां दी भी ਅਸੀਂ help करिए कि उन्हां ਨੂੰ भी बोलना आवे at least ठीक है हुन ਆਪਾਂ ਗੱਲ कर रहे हैं इंट्रोडक्शन दी कादी सिटी दी केड़ी सिटी नाइस सिटी जेड़ी मैं रिकमेंड करनी है हुन क्वेश्चन है what it is and where it is so I'm going to talk about कि सिटी केड़ी है ते किथे है so मैं आंसर दे रही हूं मुंबई दा मुंबई किसने आंसर दिता सी तमन्ना ने मुंबई आंसर दिता सी so तमन्ना दा क्यू कार्ड इज रेडी नाउ तमन्ना यही क्यू कार्ड बोल दे बेशक here I'm going to talk I am no मैं am भी बोल सकती हूं here I'm going to talk about Mumbai. It's also well known as Bombay and it is no बोलिया होया it's the economical capital of India and one of the top cities one of the दस्या सी ना जदों one of the लगाना था अगला जेड़ा नाउन होएगा that should be plural one of the top cities in the world so with the best quality of life the diversity of the city allows people to live peaceful here celebrate life. It's the main city, Maharashtra, in the west coast of India. So people from all over the India come here in search of livelihood. This city has an ocean of opportunity in the form of jobs and business. Ocean of opportunities. Ocean of opportunities मतलब number of. Ocean कितना बड़ा हुंदा है ना? So number of maximum no अपन ने represent करने लिए ocean word use कितना हुआ है. करण देखो आई यूज टू हेजिटेट टू मैं भी थोड़े सामने बैठ के आज लाइव क्लास ले रही हूं आई वाज नॉट इवन अवेयर अबाउट द लैंग्वेज अर्लियर सो मैनू स्टेज ते चढ़न तो भी डर लगदा सी मैं अपने डर नाल लड़िया कि मैं जो जेड़ी चीज मैनू डरांदी सी मैं ओही करदी सी तो मैनू स्टेज ते चढ़न नु डर लगदा सी ता मैं स्टेज ते चढ़ के बोलना शुरू कीता सो होले होले आई वाज लाइक enough confident hun mainu dar nahi lagda hai now dekho I'm sitting in front of you and taking the live class as well so jado thanu koi cheez da phobia hunda hesitation hundi hai ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੋ hesitation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗੀ रेगुलरली करोगे hesitation ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਹੈ I have mentioned the name of the city and where it is I have just mentioned the locality as well कि है किथे है Now next question है what do you know about this place what exactly I know ਹੁਣ मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ knowledge ਦੱਸਣੀ ਹੈ regarding which city ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ so ਉਸ city ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ already knowledgeable ਹੋ there is no requirement to talk about the place which you are unknown about अब Paris बारे नहीं बोलना again I have told earlier as well कि ਆਪਾਂ examiner ਨੂੰ impress ਕਰਨ नहीं जा रहे So we are not going to impress them. We are actually going to deliver our answer. So answer किवें deliver होएगा जिन्ना अपन ज़्यादा उस बारे बोलांगे जिस दे बारे familiar हाँ ना कि उस बारे बोलना है कि ठीक है सिटी जी अस गए हुए हैं मैं तो पेरिस बारे बोल दूंगी पेरिस से मैं कदे गई ही नहीं है so उस सिटी बारे ही बोलियो जो तुसी रिकमेंड करना चाहते हो जिस दे नाल तुसी familiar
So what do you know about this place? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਗਈ ਹਾਂ, I'll describe about the thing which I exactly know about it. So I have traveled here many times for my job purpose and my relatives live here. So I often travel to this city. I love the street market and food here. I love products are available from the highest range to the reasonable price. So I mentioned that the products are available from the highest to reasonable price. Moreover, this city is famous for its coastlines and the beaches. Bollywood is also located here. Bollywood, क्योंकि बहुत सारे famous जो personalities हैं अच्छे रहते हैं. So Bollywood is also located here. People working in the movie industry live here. So it's a city of glitz and glamour. ठीक है? I have ended this now. ਹੁਣ ਮੈਂ अपना आंसर पूरे का पूरा ਇੱਥੇ एंड करता हूं. मैं दूसरा मॉडल आंसर दसूंगी कि ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुसी स्क्रीन दे, so that you may also use some of the words which has been used in the QCA topic, and I hope you are getting that how you can present your speaking with a different manner. Do not talk about कई बार की करते हो आपका बचपन तो काउद ऐसे लिख रहे हैं ना, इट बहुत चल रहा है, मैं बार-बार यही बोलती हूं, आ नहीं करना. सिटी बारे बोल रहे हैं आप इट बहुत बोल दिया. This city is that, this city is this. I haven't used that same pronoun again and again. मैं की कीता लाइंस ਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएशन लेके आंदी हुंदी. I always create a story. So ਜਦੋਂ भी स्पीकिंग देनी है to whosoever you are giving your speaking, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ? हाँ, कैरी मान ने कहा कि चंडीगढ़ पसंद है उन्होंने बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी. फाइन, दैट्स फाइन. तमन्ना, आई विल हेल्प यू इन रीडिंग टू. एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रीडिंग ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਿਪਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ. ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ ਐਂਡ ਰਨ ਆਫਟਰ 8 until you get 40 out of 40. ਅੱਜ 20 ਆਏ हैं, ਜਿਹੜੇ 20 ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਜਾ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਨਾ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਟੈਕਨੀਕ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੂਗੀ ਆਪ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਂਸਰਸ ਲੱਭਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਵਾਈ ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, you will be able to get the answer. You will be make your interest in that specific module in which you are finding like कि I don't like to deal with this. So ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ avoid ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ. ठीक है? So now I'm going to show you the model answer too. Now ਨਾਲ ਹੀ screenshot ਲਈ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ. ठीक है? Hello Jagjit, hi. PT class ਤੁਸੀਂ online ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ official number ਤੇ contact ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. Tamanna, the method I'm going to tell about to manage the time wisely is only stopwatch. So firstly, you need to set the stopwatch for the 20 minutes. Focus on the first paragraph. So first passage se focus karke utte stopwatch laga lo 20 minutes. So suppose 20 minutes ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ 12 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ 8 और 20 मिनट्स ओवर हो गए. 8 क्वेश्चन हो गए, रह कितने गए 4 क्वेश्चंस. सो 4 क्वेश्चन जेडे रह गए ना, लीव दोस क्वेश्चंस, छाड़ दो उन्होंने नहीं देना, नेक्स्ट एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, फिर छड़ के नेक्स्ट पैसेज से लग जाओ. नेक्स्ट पैसेज नो 20 मिनट्स से लगाओ. फिर उस दे नाल भी एवें करो, फिर थोड़ी स्पीड रेज होंदी जाऊगी बिकॉज ਤੁਹਾਨੂੰ पेन हो रही है उसदी. बड़ा दुख ਹੁੰਦਾ है जब 4 क्वेश्चंस रह जाते हैं. फिर ਤੁਸੀਂ उस दुख ਨੂੰ ना सॉर्ट आउट लाइक ਉਹਨੂੰ अवॉइड ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੀਵ ਦੋਸ ਕੁਐਸਚਨ ਐਸ ਵੈਲ. ਫਿਰ ਥਰਡ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 20 ਮਿੰਟਸ ਲਗਾਓ. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ. ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ. ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਫਸਟ ਪੈਸੇਜ ਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਰਹਿਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਹਟ ਜਾਊਗਾ. ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ. ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ
स्टॉप वॉच नाल हो सकता है, तुसी क्लॉक ते अपने लगा लिया करो, फोन ते कनेक्ट रखा करो. Now I'm going to talk about the next model answer. That's की सीगा क्यू कार्ड सिटी केड़ी नाइस सिटी ते ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. You're welcome Tamanna. ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं I'm going to talk about today people live to travel and traveling opens one mental horizon. So the people मैं introduction तो पहला भी क्यों कार्ड शुरू किया ਸੀ. Now as well I'm going to start with the introduction. So people travel for the leisure and entertainment. Usually we travel for the leisure activity and entertainment only. So there are many places in my country where people love to visit. These places offer many facilities, amenities and infrastructures for total enjoyment. So my country has historical places, adventure places and amusement parks to visit different people from around the world. Around the world matlab worldwide. Worldwide, ठीक है. So उस तो बाद है around the world mountains and the valleys also attract tourists a lot in my country. So ਹੁਣ मैं अपनी country ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, मैं city ਦੀ ਗੱਲ नहीं ਕੀਤੀ हजे because I wanted to give the introduction क्योंकि city is a part of my country only. So मैं ਇੱਥੇ उस city ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ part है which part है मेरी ही country ਦਾ. हरमीत good evening हरमीत. कल तो मैं writing the feedback देता सीगा. Hope that was useful and keep working on that. Okay, Tima, over the word. Fine, right, बिल्कुल. ਹੁਣ मैं आंसर देना है मेन आंसर कि मैं किस दे बारे गल करन जा रही हां. Here I am going to talk about the tallest statue built in my country and it's very popular travel destination. So what it is and where it is. ਹੁਣ सोचो मैं केदी गल कर रही हां. देखो मैं ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਈਗਰ ਹੋਊਗਾ. ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬੋਲੀਆਂ ਕਿ he or she will be eager to know which locality I am talking about. ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਟੈਚੂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ. ਸੋ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲੂਗੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਗੇ. So what it is and where it is I'm going to talk about. This attraction is a statue of Sardar Vallabhbhai Patel, who is known as the Iron Man of India, and he has a lot of political significance in my country. So people of India admire him a lot. In respect of the legend, the government of India has built the tallest statue of the unity in my country. Moreover, this statue is located near the Sardar Sarovar Dam in Narmada district in Gujarat. And it's becoming very popular with the local and foreign visitors. As it is located near the dam, a lot of people visit every year and this place has good connectivity by road and the nearest airport, Ahmedabad. So might be you got to know कि मैं किस बारे गल कर रही हूं. ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ पता चल ही गया कि मैं किस दे बारे गल कर रही हूं. Yeah, you're welcome Harmeet, very welcome. So us to baad hai, as it is located near to the dam, a lot of people visit every year and this place has a good connectivity by road and the nearest airport is Ahmedabad. So recently मैं उसदे सारे features दी गल करते जो special है. So उसदी specialty भी दसते कि उत्थे की कुछ है. Recently, the government of the Gujarat also started the direct flights from the Ahmedabad to the Statue of Unity, which is also excited. So what people can do there? Now I'm going to mention about the activities. कि ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਆਈ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਾ. अदरवाइज देखो मैं किसी सिटी ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ उसके स्पेशल फीचर जरूर दसूंगी ताकि जो सुनने वाला है वो भी मोटिवेट हो जाए and he or she may move forward to visit that specific place. कि जे मैंने इंटरेस्टिंग लगी, नाइस लगी तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ. So now I'm going to talk about what people can do over there.
So people can do various activities here. The first is a viewing gallery where they can stand and have a breathtaking view of Sardar Srovar Dam. So I have mentioned that. When Sardar Srovar Dam is a name. ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, doesn't mean you are required to translate that into the English। तो जो नाम already ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, because that's the specific name of that specific place। ठीक है, so ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। So I recently visited this place with my friends as we read a lot about this place in the media। I'm so excited about the history and the historic figures. So I always wanted to know more about the Sardar Vallabhbhai Patel. So I decided to visit this place. This is a wonderful museum inside the statue, which provides essential information about the legend and his life journey. So what I have spoken, I have used various uncommon words which are not being used on the daily basis. मैं कोई भी ऐसा word देखो ऐसा तो यूज नहीं किया जो मैं बोल सकती हाँ कि वो अनकॉमन मतलब मैं डेली रूटीन दे विच यूज करती हूँ। डेली आप यूज करते हैं ना, हेल्प प्लीज हेल्प मी, वेयर आर यू गोइंग, ऐसा नॉर्मली बोलते हैं। So words which are being spoken on the regular basis by many people, those are common words. But in speaking and writing, you are required to use some of the uncommon words which are not like familiar with many। ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ डेली रूटीन च, बट ਤੁਸੀਂ उसका सिनोनिम यूज करया करो। ठीक है, सो ट्राई करया करो कि ज्यादा तो ज्यादा अनकॉमन वर्ड यूज करो। राइटिंग विच यूज कर लेंगे बट स्पीकिंग च नहीं कर पाते। व्हाई सो? बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग। सो द डे यू हैव स्टार्टेड योर प्लानिंग, जो भी प्लानिंग करनी शुरू करती अबाउट योर IELTS, स्टार्ट यूजिंग some of uncommon words। इस दे नाल ਤੁਹਾਡੀ ही vocabulary वास्ट हो चुकी। Remember this। Now the next, and explain why you would like to recommend it to the visitor and travelers। Now I'm going to explain कि मैं क्यों recommend करूँगी, why। Now I need to mention the reason। I would recommend the tourists to come here and visit this place because of its huge height। It's 182 meters, which makes it the tallest statue in the world। And there is a viewing gallery inside the statue from where we can have a wonderful view of the surroundings and the Sardar Srovar Dam, which makes it look more beautiful। Now, next model answer। Model answer 3 दे रही हूं। पहला मैंने ये दसो, model answer 1 दिता, city बारे गल कीती मैं। मॉडल आंसर 2 ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਟੈਚੂ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਮਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇਤੇ ਆਨਸਰ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਦਾ ਫਰਸਟ, I have talked about the city। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਸਿਟੀ, ਦੇਖੋ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ, ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ दैट specific thing जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ उस city ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, you can keep asking the question in the comment box as well। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ comments ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। I feel like now everybody is listening, glad to know about it। so class ਤੇ focus finally ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। now the model answer 3। model answer 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? life in the urban area is always excited। we all know that in urban areas the life is very interesting। So people feel the civic pride in the metro cities। The infrastructure attracts many people from the rural areas। The skyscrapers, what do we call skyscrapers? No, apa ki kehne ha? Tall buildings। so tall buildings address kar rahi hai main ਇੱਥੇ। tall buildings बारे दस रही हैं। Infrastructure attracts many people from the rural area। The skyscrapers, businesses, houses, hospitals and hotels and the khazanas, the city are the center of the attraction। center of attraction मतलब ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ attract ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। so if I had to recommend a wonderful city to my friends, I would definitely recommend from the most popular city in the world। what is that? New York। so here I'm going to talk about New York, a city which needs no introduction। देखिए होना लाइन
कितनी वधिया लाइन एड्रेस की हुई है, a city which needs no introduction, मतलब इस city में introduction की जरूरत ही नहीं है. Note it down. You can note this point and you can use this. Fine. Now what it is and where it is. New York is located in the United States of America and it's the most important city after Washington, the capital of America. So life in the New York is always on the next level. Okay, on the next level. Innu bhi note kar lo. Ikta which needs no introduction, and the second point is on the next level. Now, what do you know about this place? To see ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है so New York is a famous for its lifestyle now I have spoken New York is a famous for what its lifestyle I would not say the lifestyle in the New York is very good I have talked that same meaning line the same meaning hai but I spoke something else usnu different manner de naal represent kita New York is famous for its lifestyle people in this city live a very comfortable life with the luxury and comfort so all the trends in the world begin here apart from the lifestyle this city is also known for its skyscrapers and the modern amenities and explain why you recommend this is as a nice place ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ recommend ਕਰੋਗੇ why you consider it as a nice मैं ਇੱਥੇ main feature ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ I have read a lot about this city याद रखो जिस क्यू कार्ड बारे बोल रहे हो उसके बारे स्टडी कर लो कोई सिटी नहीं पता ना तो उसके बारे स्टडी करके ही मेंशन करियो कि दिस इज द सिटी व्हिच आई वांट टू रिकमेंड टू माय नियर एंड डियर वंस एंड उसके बारे स्टडी करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चंस दे आंसर ਤੁਸੀਂ इजीली दे पाओगे राइट So I have read a lot about this city. It's one of the top most cities in the world. Everybody wants to live here. It's my dream city. So I follow everything happening in this city. Today, the social media platform provide ample of information. We can know whatever we want to know of our favorite city. Moreover, it's an interesting city as a popular celebrities live here and successful business tycoons, pop stars, and powerful people who influence the world live here. The infrastructure of the city is excellent in the form of health, education, and entertainment. मैं 3 points इको लाइन से कवर किए हैं. I have not spoken 3 lines. मैं 3 point नो 3 lines describe नहीं किया. I have described 3 features in a single statement. So follow-up question आ गया हम अपने. Most interesting part आ गया क्योंकि 15 minutes are left for the class. So I want to cover these all as well. ताज मैं कल नू कुछ होर लेके आवां ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ interesting. So ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ city ਨਾਲ related follow up ਹੈ that's where do people like to live in your country. ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦਾ क्यू कार्ड ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ maximum demand ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹ क्यू कार्ड ਪਿਕ ਕਰੂੰਗੀ. So where do people like to live in your country? People in my country like to live in the urban areas as well as the countryside. Young people want to live in the urban areas as the urban area have the best facilities, amenities, and the infrastructure in the form of health, education, entertainment. So the young people are more into the urban areas while old people my country want the silence and peace in their lives so they prefer to live in the countryside where there is absolute silence. One of my students, when I was conducting today's speaking, one of my students had given the same answer. He just criticized, he just differentiated the age groups. कि उन्होंने age groups के according उन्होंने different choices कि old people the different choice है, young people the different choice है, तो अड्डा follow up अपने आप increase हो गया. So इतना ना जो भी question होता है, तो you can talk about the age group as well. ठीक है? So ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਦਾ क्वेश्चन ਆਂਦਾ ਤਾਂ age groups ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ differentiate ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. Is it clear? Now the next question, why do many people move to the city? So now you need to mention the reason कि लोग ज्यादातर city ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ move ਕਰਦੇ ਨੇ. Now I need to mention the reason कि क्यों ज्यादातर लोग ਜਿਹੜੇ ਆ city ਦੇ ਵਿੱਚ move ਕਰਦੇ ਨੇ. Just wait for a while, this is some important call. Meanwhile, you can read the answer.
Read the answer, everyone, and take the screenshot as well. So the question is, why do many people move to the city? People move to the city in search of business. Most of the people move to the city for only this one big reason, to get the facilities, to get the jobs, right? So ये बारे mention कर सकते. So I have talked about कि ज़्यादातर लोग during speaking I make some grammar mistakes. So how can I solve it? Grammar mistakes ਜਿਹੜੀ हम ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ notice ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ मतलब ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, note down ਕਰ ਲਓ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ practice ਕਰੋ. Then keep practicing your speaking on the regular interval and keep the note down कि ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ mistakes ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ regular interval ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, improve ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ. और moreover when the examiner will give you the 1 minute, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ mistakes ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ speaking ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ 1 minute ਦੇ ਵਿੱਚ mistakes ਨੂੰ mention ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ and ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਰਨ. Okay, now the next, people move to the city in search of business and job opportunities. The city is the place where there are a lot of opportunities in the form of doing various jobs in the business. While in the countryside, the opportunity of earning is very limited. So today people want to move into the city just because to live a life full of entertainment, education, live a life aega. Sorry, there is a spelling mistake. Education and business opportunity. So this is the core reason, matlab main reason hai of people moving to the city. Now the next follow, what are some advantages of living close to the workplace? अपने काम जिथे तुसी करते हो now as well. देखो वर्क प्लेस किहनू नहीं चाहिदी हुंदी नेड़े, सब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਆਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ family ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ. The main advantage of living close to the workplace is the person can save a lot of time and hustle and bustle. Hustle and bustle ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ of urban traffic. So it's a person, if a person is living near to his or her own workplace, they will also save a lot of money in the form of travel expenses, which can be helpful in other work. For traveling, देखो workplace ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ, time plus money. So you can address both. ठीक है, plus comfortable भी हो जाता है person. So what kind of places as all the people prefer to live? What kind of places do older people prefer to live? So older people ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੋ peaceful ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. They don't like noise much. And one more thing, they are actually more sociable. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ like they need a person to talk. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ neighborhood ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ person ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ. You can address these points as well. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. Yeah, better education for job. Jaspreet Singh. ठीक है, same नाम. So older people love to live in the places where there is abundant silence. बहुत ज़्यादा silence चाहिए. There is no disturbance. ऐमे भी बोल सकते हो जी. No traffic and absolute peace of mind. This is normally often in the countryside. So older people like to live in the countryside area where the noise level is near zero. So why do some people like to visit the historical places? There are again reasons. Historical places, when the person is not like at peace, brain शांत नहीं है, upset है, tension है, या था historical places पे भी चले जाते हैं आप.
सो उत्थे जाके थोड़ा जिहा जिवें एंटरटेनमेंट हो जाती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। दूजा हुंदा है कि पर्सन इज ईगर टू नो अबाउट द हिस्टरी, हिस्टोरिकल कंसैप्ट लर्न करना चाहते ने, है ना, ज्यादा जानना चाहते ने हिस्ट्री बारे, ते ओपनली विजिट दैट प्लेस। ते होर की रीजन हो सकता है? होर रीजन हो सकता है स्टूडेंट जिहड़े हुंदे ने, रिसर्चर जिहड़े हुंदे ने, उसदे बारे रिसर्च करने लिए स्पेसिफिक जगह ते चले जाते हैं, उसदे बारे नॉलेज गेन करने वास्ते चले जाते हैं। सो कई लोग ने जिहड़े अपने इत्थों डिफरेंट कल्चर तो आते हैं, वो अपने कल्चर बारे जानने लिए अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस ते जाते हैं। So there are abundant of reasons you can talk about that. So people go to the historical cities to learn, gain knowledge about the past, the way of life of people in the past, and their culture, their roots, and their architecture. ठीक है, सो उन्होंने फीचर्स दस दिया करो, सारे कोमास लगा लगा के बोल दिया करो, ते कोमा बोलने की लोड़ नहीं है, मतलब कोमा भी बोलने लग गए तुसी। सो ओदे विच तुसी पॉइंट्स देने ने, जिस दे विच थोड़ा बहुत सारे जिहड़े है पॉइंट्स कवर ही हो जाएंगे, तुहाडे आंसर दी लेंथ भी वध। सो व्हाई डू पीपल गो टू द मॉडर्न सिटी? मॉडर्न सिटी च क्यों जांदे ने? एवरीबॉडी वांट टू अडॉप्ट द मॉडर्न कल्चर नाउ, इसलिए जाणगे। So people visit modern city for the various purposes. कई purposes ने. Some go for the work, business reasons. कई जाते हैं for the business reasons. कई जाते हैं tourism ले. And some for the tourism. Those who travel for कई जाते हैं अपनी खुशी के लिए. So those who travel for the pleasure to modern cities is a experience a life. कई जाते हैं उसे experience लेने लिए. ठीक है? So where the modern technology is incorporated in every aspect of life, and to learn, see how people there are using technology in their daily lives. So Singapore is a very good example of such city. Mostly कई लोग ना अपना ट्रिप भी बना लेते हैं सिंगापुर जाने का। Summer vacations आ गई या business trip हो गया तो सिंगापुर में ज्यादा prefer करते हैं, which is most common nowadays. Like common city है, common place ही सिंगापुर रह गई है जाने के लिए। सो सिंगापुर आप एग्जांपल ऐड कीती इथे की होया, एग्जामिनर ने एग्जांपल ऐड करके उसनु होर इंप्रेसिव बना के उसकी लेंथ बढ़ा दी। सो सिंगापुर इज वेरी गुड एग्जांपल फॉर सच सिटी वेयर वी कैन नॉट ओनली एक्सपीरियंस द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ but also see how they have used the modernization to help preserve and enrich the environment. So what are one question, what are the problems caused by maintaining the historical city? कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं देखो ਹੁਣ तक, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਔਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੰਡਸ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ केयर करते हैं, लोकल सिटीजन्स भी उसनु डैमेज करन दे लगे रहने हैं। सो आ प्रॉब्लम्स आपा मेंशन कर सकते हैं। द प्रॉब्लम्स दैट मेंटेनेंस ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी perhaps can cause are related to the funds required for the restoration and upkeep of the city. Another issue could be the pressure on the resources of the city because of tourism, क्योंकि tourism भी एहो जे cities विच ज्यादा होता है। Good evening, Simar. Good evening. Good evening. Do you think having too many tourists as a positive thing or for historical attraction? कि बहुत सारे टूरिस्ट जिहड़ी जगह ते जाते हैं वो भी पॉजिटिव है कि नहीं? No, I don't think so. क्योंकि डैमेज उतना ही हो रहा है। ठीक है, बेशक इकोनॉमी नो फायदा हो रहा है, बट टूरिस्ट प्लेसेस नो किसी हद तक डैमेज हो पा रहा है। सो नो दे विच भी आंसर दे सकते हो, यस दे विच भी आंसर दे सकते हो, इट्स अप टू यू। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि आंसर जेड़ा नेगेटिव है मैं नेगेटिव आंसर नहीं देना, नेगेटिव भी आंसर दिता जा सकता है। नो, आई डोंट थिंक सो। I believe that too many tourists will lead the pollution, also will affect upkeep the historical site. Sorry. So such sites need a lot of care and maintenance, and limiting number of visitors to such sites can help maintain them, prevent damage to such sites, and also sustain the tourism. Now, what can we do to stop visitors from damaging historical places? की कर सकते हैं? सब तो पहला की करना, to prevent the damage of historical places by the visitor to such places, many measures can be taken.
Many solutions can be taken. There should be the strict punishment, like high fines होने चाहिए हैं. People who try to cause harm, जेड़े भी harm करेंगे उन्हें लिए high fine होना चाहिए. एक security होनी चाहिए है, ठीक है? एक we can talk about the security cameras भी install कितने जाने चाहिए हैं to monitor the activities of the tourists, and there can be the tourist guides appointed. Guides उन्हें दे नाल जानेंगे तो वो भी properly ensure करेंगे कि कोई उन्हें damage ना कर सके. Now, do you think too many tourists is a positive or for the historic attraction? मैंने लगता है कि दोवें ने negative भी है positive भी है. So positive की है, in my opinion, having too many tourists has both advantages and disadvantages. Advantage की है, we ensure that our history and the culture is passed to the future generation. Pass हो रहे हैं, जा रहे ने, कुछ सीख रहे ने, नवी generation को सिखा रहे ने. It brings revenue and the business for the people, for the city where the historical attraction is. एक तो रेवेन्यू बन रही है, गवर्नमेंट इनकम बन रही है. डिसएडवांटेज की है कि टू मेनी टूरिस्ट कैन कॉज डैमेज ऑफ द हिस्टोरिकल अट्रैक्शन. डैमेज हो सकता है. हाउ डू पब्लिक प्लेसेस चेंज इन टाउन्स और सिटीज? पब्लिक प्लेसेस के में रैपिडली चेंज हो जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है. So public places are changing rapidly and everything is modernized with the latest technology. Roads and the buildings are becoming wider. पहला मैं दसता की चेंज आया, फिर मैं रीजन दसता क्यों. क्योंकि they need the space in cities, pushing people to create more space. क्योंकि ज्यादातर लोग आने तो space तो चाहिए होगी. So केड़ी public places ते लोग ज्यादातर जानते हैं, केड़े लोग old people, जिथे ज्यादा traffic नहीं है, जिथे ज्यादा शोर शराबा नहीं है. So उत्थे ज्यादातर जानते हैं. We can talk about the old people like to go to the places where there is a silence and peace. They do not like the noise and the traffic of the city. So they spend their quality time with the gardens and the parks, and they openly even visit. They even like to visit the spiritual places. So this is the end of the speaking. Now I'm going to wish you all have a good evening ahead. I'm going to leave the class. I'm going to stop the class, ending the class. So have a nice day. Hope this class is useful for you and you have learned something new, and hope so you will implement these changes into your life from tomorrow onwards. So, okay, bye-bye. All the best, everyone. Tomorrow we will come with a new topic, and hopefully, appa kuch nawa aur interestingly leke aavange. Bye-bye, everyone. Take care and don't forget to listen. जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं सुनी वो दोबारा सुन लियो, ठीक है?